Morning students, we have discussed about some features of living organisms in my earlier session. Now I am going to deal with the other features of living organisms. They are the metabolism, then consciousness, and also the cellular organization of organisms. We have already discussed about the growth and reproduction. These are considered as the non-defining features of living organisms. Let us know what is metabolism. So all organisms are made up of different chemicals. Many chemical reactions are taking place in the body of the organisms. Some are synthetic processes, some are breaking down processes. So the organisms made biochemical reactions in their body. The synthetic processes are called anabolic process and the breaking down processes are called catabolic processes. So there are the synthesis of protein molecules inside the body from the amino acids, or the synthesis of starch from glucose molecules, or the breakdown of glucose into carbon dioxide and water, and considerable amount of energy is released. So this process is the breaking down process. So all these processes, there are thousands of such processes are taking place in the body. The sum total of all the chemical reactions which are taking place in the body of the organisms are called metabolism. Okay? Metabolism is the defining feature of organisms. Metabolism is the sum total of all the chemical reactions. Sum total of all the chemical reactions. All the chemical reactions occurring in the body of the organism. Sum total of all the chemical reactions occurring in the body of the organisms. So thousands of processes are taking place inside the body of the organisms, and such chemical reactions are together. Sum total of all the chemical reactions occurring in the body of the organisms is called metabolism. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳಾಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. In metabolism there are two processes. One is called anabolic process and another type of metabolic process is called catabolic. Anabolic process means, or anabolism, also known as anabolism and catabolism. Anabolic process or anabolism means the synthesis process or synthetic process. I told you that there are so many complex compounds are formed from or synthesized from some smaller, simpler molecules. For example, synthesis of carbohydrates by plants or synthesis of protein by amino acids. So synthesis of carbohydrates by plants. Here carbon dioxide and water molecules combine together form carbohydrates. In the presence of sunlight, and also chlorophyll pigments are essential for this process. So CO2 and water molecules combine together to form a complex molecule which is known as carbohydrate, and this process is known as photosynthesis. So photosynthesis is example for anabolic process or anabolism.
Similarly, there is breaking down process. This is the building up process. Another process is the catabolic process, where breaking down of the complex molecule into simpler ones are formed. For example, the breaking down of carbohydrate into carbon dioxide and water molecule, and during this process energy is released. So this process is known as catabolic process. Example, respiration, where the complex molecule carbohydrate is divided or break down into carbon dioxide and water molecule, and a considerable amount of energy is released. So such processes are collectively known as metabolism. Hence, the sum total of all the chemical reactions which are occurring in the body of the organism is called metabolism. So ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಣುವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಣುವಾಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನಬಾಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಎನಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಣು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಣುಗಳು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಂಥ ಅಣುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಜೀವಿಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, defining feature of living organisms is the cellular organization. Cellular organization. The cell is the basic unit of life, or all the organisms are made of cells. Cell is the structural and functional unit of the organisms. ಸೊ ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವಕೋಶವು ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ರಚನೆಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹವು ಕೂಡ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. Some are unicellular and some others are multicellular organisms. The body of the organism is made up of single cell, then they are called unicellular. Unicellular ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಜೀವಿಯ ದೇಹ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ. If the body is made up of 2 or more cells, then they are called multicellular organisms. ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೀವಿಯ ದೇಹ 2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. In unicellular organisms, single cell performs all the functions. In multicellular organisms also, a cell has a specific function and they combine together or group together to perform certain functions called, a group is called the tissues. So tissue level organization is found in multicellular organisms, and also organ or organ system level is also found in multicellular living. Hence, cell is the defining feature of living organisms. There is no such cells in non-living organisms. So next, another defining feature of living organisms is the consciousness. So all organisms have the ability to sense the environment. All organisms sense their environment. We also sense our environment through sense organs. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದಿ
external stimuli may be physical or chemical or biological. So all organisms respond to their environmental stimuli. So it may be external stimuli, may be physical or chemical or biological. Plants also respond to the environmental stimulus. For example, touch me not plant, shiny plant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಮೋಸಾ ಕುಡಿಕ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ. When we touch that plant, it folds its leaves. So here the plant responds to the external stimulus. So when we touch a hot body, we withdraw our hands. This is also another example for consciousness, or we sense our environmental stimulus. So all organisms respond to the environmental stimuli. So no non-living organisms have such ability. Hence the consciousness is also one of the defining feature of living organisms. All organisms, including the plants, also respond to the external environmental stimulus like light, water, temperature, etc. So ಹೀಗೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಇನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಾಗಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.